Hello students, welcome to the logic class. We will resume our discussion from symbolic logic. In the previous class, we discussed what is Aristotelian logic or classical logic or traditional logic, and we also discussed what is symbolic logic. And we also discussed there the characteristics of symbolic logic and truth functions, truth value and truth tables. So, all these things already have been discussed. Eguda sabu discuss hei sariche. So, today we will discuss the truth tables for different functions. So, you know about the contradictory function I have discussed. Contradictory function is the function of a single proposition. So, in contradictory proposition what happens? Suppose one proposition is there and we negate the proposition, we deny the proposition, then we get a contradictory proposition. गोटे प्रपोजिशन थिबो ताकू आमे डिनाय करिबा नेगेट करिबा आमे गोटे कॉन्ट्राडिक्टोरी प्रपोजिशन पाइबा. ओके, सपोज द प्रपोजिशन इज राम इज ए सिंसियर बॉय. दिस इज द प्रपोजिशन. इफ वी डिनाय दिस then it will be Ram is not a sincere boy. So, Ram is not a sincere boy is your contradictory proposition. Here if Ram is a sincere boy is true, Ram is not a sincere boy is false. If Ram is a sincere boy is false, then Ram is not a sincere boy is true. Now, we will construct the truth table of contradictory function. Suppose this is your contradictory function. Suppose the proposition is P. Proposition is P. If we negate the proposition, then it will be not P. So, not P is the contradictory proposition. Not P is the contradictory function of P. So, contradictory function is always the function of a single proposition. So, you know a single proposition is either true or false. Truth and falsity are known as the truth values of the proposition. So, P is either true or false. If P is true, then not P is false. If P is false, then not P is true. Instead of T, we can write 1. Instead of F, we can write 0. So, instead of T, T बदल आमे 1 लिखि परिबा, माने ट्रू बदल 1 लिखि परिबा, फॉल्स बदल आमे 0 लिखि परिबा. So, this is your contradictory function. Contradictory function रे सब बेले गोटिए प्रपोजिशन थिबो, गोटिए प्रपोजिशन रो आमे contradictory function नबा. Okay. So, here the truth value of this contradictory function is determined from the two truth values of the proposition. Contradictory function टा सबु बेले दीटा truth value रू determine करा जाए. So, P is either true or false. If P is true, not P is false. If P is false, then not P is true. Okay? So, this is your contradictory function. In the last class, I had told you about the rule. Rule is 2 to the power n. 2 to the power n. That means n means number of propositional variables.
माने पी क्यू आर एस तुम जो वेरिएबल्स अच्छे पी क्यू आर एस नंबर ऑफ प्रपोजिशनल वेरिएबल्स when you have one proposition एठी तुमर contradictory function रे गोटिए proposition अछि so n the number of variable is only one so when you have one proposition then you will have only two possibilities 2 to the power 1 two possibilities means here the contradictory function truth value of this contradictory function is determined from two truth values true possibilities tf dita possibilities ru hoche okay so now if you have two propositions suppose you have two propositional variables then how many possibilities will be there 2 square so there will be 4 possibilities. So here the truth value of the function will be determined from 4 possibilities. मु आरथरक क्लास रे कहिथिली तथापि आउ थरे एटा को कहि दोछि तुमको जदि दुईटा वेरिएबल थिबो ताहेले आमे चारिटा पॉसिबिलिटीज रु आमे ट्रूथ वैल्यू डिटरमिन करिबा सपोज देयर आर टू प्रपोजिशंस p and q two propositions are there now truth value of this will be determined from 4 possibilities कहले कौन बुझुछ 4 possibilities तुमको मु कहूची गोटे टेक्निक कहूची तमे कौन करिवो 4 को 2 रे डिवाइड कर दबो so 4 divided by 2 is equal to 2 so here for the first proposition you will take 2 t's and 2 f's दीटा टी दीटा एफ नेल प्रथम प्रपोजिशन पाई तमे ताको 4 को 2 रे डिवाइड कर देलो 2 हैला तेनु एठी कोन कलो तुमे दीटा टी नेल दीटा एफ नेल एमिति कले तुमको मन रखिबा को सुविधा हबो क्यू रे कोन करबो क्यू रे केतेटा टी केतेटा एफ नबो ए जो टोटल हमर टी अछि दीटा को 2 रे डिवाइड कर दबो तेनु 1 हैला 2 divided by 2 is equal to 1 so that means 1 t and 1 f so here you will have tf then tf okay तेणु जदि दुईटा प्रपोजिशन तुमर अच्छी ताहेले there will be 4 possibilities ttff tf tf okay now if you have 3 propositional variables जदि तीनिटा propositional variable तुमर थिबो ताहेले कोन करिवो 2 to the power 3 is equal to 8 so there will be 8 possibilities माने 2 into 2 into 2 8 possibilities now truth value will be determined from 8 possibilities now what are the truth values let us see वर्तमान तुमे कोन करिवो 8 को 2 रे डिवाइड करो 4 so p पखरे तुमे लेखो 4टा t 4टा f ओके तापरे तमरो जो t अछि केतेटा t अछि 4टा 4 को पुणी you divide it by 2 then it becomes 2 4 divided by 2 is equal to 2 so here it becomes dita t dita f सेमती चलिबो तुमरो 8टा हबो पर्यंत dita t dita f सेमती q कोन करबो एठी दुईटा t अछि q रे अछि दीटा t वर्तमान r को आमे कोन करिबा ए दुईटा t को पूर्ण डिवाइड करिबा 2 रे 1 पड़िबो 2 divided by 2 is equal to 1 तेणु आमे लेखिबा एठी tf 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 and tf so एई प्रकारे तमे ट्रूथ वैल्यू गुडा लिखिबो जदि तीनिटा प्रपोजिशन अछि ताहले 8टा पॉसिबिलिटीज आसीबो जदि तुमरा 4टा प्रपोजिशन अछि सपोज यू हैव 4 propositional variables 2 to the power 4 ता माने सेठी हबो तुमरा 16 possibilities रे कोन आसीबो p q r s तेणु p रे तुमरा आसीबो 16 divided by 2 केतेटा आसीबो 8टा t 8टा false पुणी q रे आसीबो
चारिटा टी चारिटा फॉल्स एमती भाव में तुम्हें 16 करी करी जीवो सेमती आर रे तुमर दुईटा टी दुईटा फॉल्स एस रे गोटे टी गोटे फॉल्स यही भाव में तुमर पॉसिबिलिटीज गुड़ा रहिबो सो एटा जानिदेल पिले तापरे वर्तमान नाउ वी विल डिस्कस द कंजंक्टिव फंक्शन कंजंक्टिव फंक्शन conjunctive function. If two propositions are joined together by the connective and to form a compound proposition, the compound proposition is called the conjunctive function of its component propositions. जदि दुईटा propositions गोटे and symbol द्वारा join हेइथिबे that compound proposition is said to be the truth function of the component propositions. Okay? For example, sun rises in the east and sun sets in the west. This is one conjunctive proposition. Sun rises in the east, sun rises in the east and sun sets in the west. Sun rises in the west east and sun sets in the west. एठी देखो one proposition is sun rises in the east and another proposition is sun sets in the west. दीटा proposition अच्छी and these two propositions are combined by the connective and द्वारा connected हेइछंती. Okay, so this is called conjunctive function. Now for sun rises in the east we can use the variable p. For sun sets in the west we can use the variable q. Now we will construct the truth table p, q and p and q and pai ame dot use karuchu. Ethi how many propositions we have? We have two propositions p, q and p and q is called the conjunctive function. P and Q is called the conjunctive function of the component propositions P, Q. So, एटा को कहा जाउची conjunctive function. Okay? Now, there are two propositions. So, how many possibilities will be there? 4 possibilities. This truth value of this conjunctive function will be determined from 4 possibilities. So, what are the 4 possibilities? TT, FF, TF, TF. TT, FF, TF, TF. So, now what will be P and Q? Conjunctive function is true only when both the component propositions are true. In other cases it is false. जेते बेले P true थिबो आउ Q true थिबो सेते बेले केवल conjunctive function टा true हबो. In other cases it will be false. Sun rises in the east and sun sets in the west. This is true, this is true. So, P and Q is true. And here sun rises in the east is true, sun sets in the west is false. So, this is false. Sun rises in the east is false, sun sets in the west is true. This is false. Sun rises in the east false, sun sets in the west also is false. ताहेले मध्य conjunctive function false. So, the matrix number
Here for T, I have already told you, for T we can write 1, for F we can write 0. So, the matrix number is 1 0 0 0, 1000. So, this is your conjunctive function. Conjunctive function is true only when both the component propositions are true. एटा मने रखिबो जेते बेले दुईटा जाक component propositions true थिबो सेते बेले conjunctive function टा true रहिबो. In other cases it will be false. So, the matrix number is 1000. Here in place of T you can write 1 1 1 0 0. Here 1 0 1 0. Instead of T and F you can write 1 and 0. Okay. So, this is your conjunctive function. Now, we will discuss the disjunctive function. Disjunctive function. If two propositions are joined together by the connective either or to form a compound proposition, then the compound proposition is said to be the disjunctive function of its component propositions. यदि दुईटा proposition आइदर और कनेक्टिव द्वारा कनेक्ट होउछंती ताहले सेइटाकू कुहा जाउची डिसजंक्टिव फंक्शन. एठी आउ गोटे जिनस तम मानको कहिबी आगुरु भी कहिचे और द वर्ड और मे बी यूज्ड इन द इनक्लूसिव सेंस, मे बी यूज्ड इन द एक्सक्लूसिव सेंस. और टा इनक्लूसिव सेंस रे यूज हेई पारे नहले एक्सक्लूसिव सेंस रे यूज हेई पारे. When or is used in the inclusive sense, then what happens? One of the alternatives must be true. दुईटा alternatives भितरु गोटिए true हबो. Inclusive sense माने truth of one includes the possibility of the truth of the other. That means both may be true together. So, when or is used in the inclusive sense, one must be true, both may be true together. Okay? So, this is the inclusive sense. When or is used in the exclusive sense, that means truth of one excludes the possibility of the truth of the other. यदि गोटिए ट्रू हैला ताहेले आरोटा आउ ट्रू हेई पारिबो नाही. So, when or is used in the inclusive sense, then that is called disjunctive proposition. Disjunctive proposition, and the form of the disjunctive proposition is either or. When or is used in the exclusive sense, तामाने दीटा जाक एकाठी ट्रू हेई पारिबो नाही. When or is used in the exclusive sense, then it is called alternative proposition, and the form is not both and. Okay? So, now we will discuss the disjunctive function. तेणु disjunctive function रे कौन हुए? गोटे जमिति हेले ट्रू हबो नहले दीटा जाक मध्य एकाठी ट्रू हेई पारिबो. Suppose let us take one example. Ram is either intelligent or Ram is diligent. Ram is either intelligent or Ram is diligent. ता माने राम बहुत intelligent नहले से परिश्रम करे. Ram always secures high marks in the examination. सबु बेले से परीक्षा रे बहुत मार्क रखुची, प्रति परीक्षा रे से बेसी मार्क रखे. Then naturally the question arises, people ask, how does he secure high marks in all the examination? Then we say that Ram is either intelligent or diligent. से निश्चय intelligent हेइथिबो नहेले परिश्रमी हेइथिबो, दीटा भितरु जे कोनसी गोटे हेइथिबो. तेणु आमे जदि कहिबा राम इज इंटेलिजेंट, देन इट इज ओके, इट इज ट्रू. जदि आमे कहिबा राम इज डिलिजेंट, इट इज ऑल्सो ट्रू.
Ram may be intelligent or Ram may be diligent. Okay? And Ram may be both intelligent and diligent. दीटा जाक मध्य होइथिबो. बहुत पिला अछंती जो माने बहुत इंटेलिजेंट होइथिबे ता सहित से माने परिश्रम मध्य करूथिबे. So both can be true together. Okay? Now let us construct the truth table for disjunctive function. P, Q, P or Q. For either or we use this sign, V sign. For either or we use V sign. Okay? So this is Ram is P stands for Ram is intelligent, Q stands for Ram is diligent. Okay. Now two propositions, how many possibilities are there? There are 4 possibilities, T, T, F, F, then Q, T, F, T, F. So P हैला T, T, F, F, Q हैला T, F, T, F. वर्तमान आमे ए जो डिसजंक्टिव फंक्शन रो ट्रुथ वैल्यू बाहर करिबा. तार ट्रुथ वैल्यू वर्तमान देखिबा. Ram is intelligent and Ram is diligent. This is true. Ram is both intelligent and diligent. This is true. Ram is intelligent but not diligent. This can be. So this is also true. Ram केवल intelligent किंतु परिश्रम करे नहीं. इति Ram is not intelligent but Ram is diligent. Ram intelligent नुहे किंतु सीए डिलीजेंट परिश्रम करे 24 घंटा रु 20 घंटा से पढ़ु थाए ताहले भी ठीक. दिस इज ट्रू. दिस इज आल्सो ट्रू. राम इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर डिलीजेंट. से परिश्रम करे नाही किंबा से इंटेलिजेंट मध्य नुहे ताहले से मार्क रखिबो केमिति फॉल्स हे जबो. ही इफ ही इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर डिलीजेंट देन हाउ डज ही सिक्योर हाई मार्क्स इन द एग्जामिनेशन. So this is wrong. So here this will be false. Okay. So here in place of T we can also write 1, in place of F you can write 0. तमे T T F F लेखिले हबो नहले 1 1 0 0 लेखिले मध्य हबो. तुमे जहा भी लेखि परिबो. तेणु एठी आर वैल्यू कोन होउची T जगह रे आमे लेखि परिबा 1 1 1 0. So 1 1 1 0. This is the matrix number of disjunctive proposition 1110. This is your disjunctive proposition. Okay. Now disjunctive function is over. Now we will discuss alternative function. Alternative function. I have already told you that in the alternative function or is used in the exclusive sense. That means if one is true the other cannot be true. Both cannot be true together. So what is this alternative function? If two propositions are joined together by the connective not both and to form a compound proposition. The compound proposition is called the alternative function of its simple propositions. Okay. So alternative function. Alternative function. So the connective is not both and. Not both and. Ram cannot be both honest and dishonest. Okay. This is the proposition. This is alternative proposition. Ram cannot be both honest and dishonest. Ram cannot be both honest and dishonest.
Now, let us construct the truth table for alternative function. P, Q. Ram is honest and Ram is dishonest. P stands for Ram is honest and Q stands for Ram is dishonest. Okay. Now, alternative function is this P or Q. Here for alternative function the sign is reverse V, reverse V. In your disjunctive function sign was V, either or पाई आमे यूज करूथलु V, किंतु एठी आमे अल्टरनेटिव फंक्शन रे को साइन यूज करिवु रिवर्स V, उल्टा V. Okay. So, there are two propositions means four possibilities are there, T T, F F, T F, T F. Okay. Ram is both honest and dishonest. Can Ram be both honest and dishonest? No. Se ekati honest or dishonest hei paribo nahi. So, this is false. So, this is false. Ram is honest, but Ram is not dishonest. Okay. Ram is honest is true. So, this is true. 1 is true. So, the function is true. Now, Ram is honest is false. Ram is dishonest is true. So, Ram is dishonest. 1 is true. So, this is true. Now, Ram is neither honest nor dishonest. How can it be? One can be either honest or dishonest. तेणु तुम केमती कहबो से honest नुहे कि dishonest नुहे तमाने कण what does that mean? Honest and dishonest both exhaust all the possibilities. So, one person can be either honest or dishonest. Okay. So, if we say Ram is neither honest nor dishonest, say honest नुहे कि dishonest नुहे, ताहेले what will be the truth value of this function? False. Okay. So, for F we write 0, for T we write 1, for F we write 0, 0, 1, 1, 0. So, matrix value, matrix number of alternative function is 0, 1, 1, 0. Okay. So, this is your alternative function. मने रखिबो पिले disjunctive function रा form हैला connective हैला either or, alternative function रा connective हैला तुमरो not both and. Okay. And alternative function रा sign होची reverse V, disjunctive function रा sign होची V. Now, we will discuss the next function, that is your implicative function. Implicative function. Now, what is this implicative function? If two propositions are joined together by the connective if then, by the connective if then the compound proposition is said to be the implicative function of the component propositions. जदि दुईटा proposition if then द्वारा connected हेइछि तापरे जो compound proposition form करूछि से compound proposition को कुहा जाउछि implicative function. Okay. So, in implicative function there are two propositions and they are connected by the connective if then. Okay. Suppose the example is if there is sun, if there is sun, then there is light. If there is sun, then there is light. For there is sun, we can use the variable p. For there is light, we can use the variable q. एठी देखो ना आमे वर्तमान implicative function रो truth table करिबा p q
P implies Q. Implicative sign ro implicative function ro sign होची एटा horseshoe sign. P implies Q. This is called P implies Q. Now P, Q, two variables are there. So two variables means there will be four possibilities. मैं already तुमको कही सारी. What are the possibilities? TT, FF, then Q hela TF, TF. Here you see there is sun and there is light. There is sun, sun thibaru light achi. So this is true. This is true. There is sun but there is no light. Sun achi, surya achi, kintu light nahi. Eta kemti hobo? Eta habo nahi. So this is false. This is false. Now there is no sun but there is light. Sun nahi kintu light achi. Possible. राति रे सन नाही किंतु आमे लाइट पाउछु, इलेक्ट्रिक रू लाइट पाउछु, लंठन रू लाइट पाउछु. So this is also true. There is no sun, there is no light. There is no sun, there is no light. This is also true. Okay. So this is a hypothetical proposition. There is sun is your antecedent, there is light is your consequent. Eta antecedent, antecedent contains the condition and consequent follows from the condition. Eta janicho tume hypothetical proposition. So implicative function is false only under one condition. Implicative function gotiye condition re kebala false वे, अलगा रे सेटा true. कौथरे false? when antecedent is true and consequent is false. जेतेबेले antecedent टा true होची और consequent टा false होची सेतेबेले implicative function टा false होची. ओके एठी देखो antecedent is true, consequent is false. तमरा second टा antecedent is true, consequent is false, so we get false. So implicative function is false under this condition. And under other conditions implicative function is true. Now what is the matrix number of this? For T we write 1, for F we write 0, for T we write 1, 1. So matrix number is 1, 0, 1, 1. Okay. So this is your implicative function. Now we will discuss equivalence function. Equivalence function. Equivalence function. If two propositions are joined together by the connective if and only if two propositions are joined together by the connective if and only if to form a compound proposition, the compound proposition so obtained is called the equivalent function of the component propositions. Okay. So equivalent function माने कौन एठी दुईटा proposition if and only if द्वारा connected हेथिबे. Okay. So here equivalent function. For example, गोटे example मु कहूची, Ram killed Ravan and Ravan was killed by Ram. Ram killed Ravan and Ravan was killed by Ram. So meaning of both is same. The meaning is same. So this is meaning is equivalent. Meaning is equal. So if Ram killed Ravan is true, then Ravan was killed by Ram also is true. If Ram killed Ravan is false, then Ravan was killed by Ram also will be false. Okay, because meaning is same. Meaning saman thibaru, if one is true, other is true. If one is false, other is false. Okay. So this is your equivalent function. When both the propositions are same, if both the proposition, if the truth value of both the propositions is same, then the equivalent function is true. When truth value of both the propositions are same, the equivalent function is true. Now P, Q. P stands for Ram killed Ravan and Q stands for
रावण was killed by Ram. दीटा जाकर मीनिंग एका मीनिंग होची समान. Now equivalent function p triple bar q. This is the sign of equivalent function. Okay. Now दीटा variable अच्छी तेणु मु एठी लिखिबी कोन t t f f then q रे लिखिबी t f t f. Equivalent function is true only when both have the same truth value. दुईटा जाकर ट्रूथ वैल्यू जदि समान अच्छी ताहले इक्विवेलेंट फंक्शन ट्रू हबो. जदि अनइक्वल अच्छी इक्विवेलेंट फंक्शन false हबो. Okay, so here you see both p and q are true. So truth value of both is same. दुईटा जाकर true अच्छी, so this will be true. Here one is t, another is f. One is true, another is false. So this is false. And next one is p is false, q is true. This is also unequal. So this is false. Now here you see p is false and q is false. Both have the same truth value. दुईटा जाकर truth value समान अच्छी, दुईटा जाकर false अच्छी. तेणु this is true. जेतेबेले इक्विवेलेंट फंक्शन रे दुईटा जाक प्रपोजिशन रो ट्रूथ वैल्यू समान थिबो सेटा ट्रू हबो. जदि दुईटा जाक ट्रू अछंती ताहले ट्रू हबो, जदि दुईटा जाक फॉल्स अछंती ताहले मध्य ट्रू हबो. सो द मैट्रिक्स नंबर इज 1 0 0 1. सो मैट्रिक्स नंबर इज 1001. दिस इज योर इक्विवेलेंस फंक्शन. Okay, so now we will discuss what is a tautology, what is contradictory, what is contingent formula. If the truth value, if the truth function is always true, then it is called tautology. When the truth function is always true, this is known as tautology. एटा को पिले मने रखिबो. When the truth function is always false, it is known as contradictory. When the truth function is sometimes true and sometimes false, it is called contingent. जेतेबेले ट्रूथ फंक्शन रो वैल्यूटा सबु बेले ट्रू रही थिबो, सबु तक ट्रू थिबो, ताहले ताकू कुहा जिवो टॉटोलॉजी. That means it is logically true, that can never be false. सेटा केबे भी false हबो नाही, that is a tautology. किंतु जदि ट्रूथ फंक्शन रे सबु बेले तुमरा f रहउथिबो, false रहउथिबो, that is logically false and that is known as contradictory. तुमरा क्वेश्चन पड़े, what is contradictory, what is tautology. So when the truth function is true and false, there will be some truth values will be false, some will be true, then it will be said to be contingent. So that means if the main column contains only t's, it is called tautology. When the main column contains only zeros, it is called contradictory. When main column contains ones and zeros, it is called contingent. Okay. Now we will symbolize some arguments and we will see which arguments are valid, which arguments are tautology, which arguments are contingent, which arguments are contradictory. Let us see one example. If there is rain, then the ground will be wet. Ground will be wet.
minor premise, there is rain, therefore the ground is wet. This is your argument. If there is rain, then the ground will be wet. This is major premise. Minor premise asila there is rain, therefore the ground is wet. For there is rain, we can take the propositional variable P. For ground will be wet, we can take Q. एथिपाई P नेलु, एथिपाई Q नेलु. Okay? So, if there is rain, then the ground will be wet. This is your implicative proposition or hypothetical proposition. So, this will be symbolized as P implies Q. P hella there is rain and Q hella the ground will be wet. This is your major premise. Minor premise कौन अच्छी? There is rain. There is rain पाई हमें नहीं चु P. So, minor premise is P. Conclusion कौन नहीं चु? The ground is wet. Q. Ground is wet पाई हमें नहीं चु Q. Therefore, Q. तुम्हें जिते बड़े ताकु गोटे आर्ग्युमेंट टाकु एटा को केमिति नब एक्सप्रेशन केमिति तुम्हें करिवो मेजर प्रेमिस एंड माइनर प्रेमिस आ भितरे तुम्हें रखिवो एंड माने मेजर प्रेमिस एंड माइनर प्रेमिस इम्प्लाइज द कंक्लूजन केमिति करिवो एटा एठी देखो P इम्प्लाइज Q मेजर प्रेमिस तापरे माइनर प्रेमिस आगुरु एंड नब एंड P आ गोटे ब्रैकेट देलो P इम्प्लाइज Q एंड P तुमर कंक्लूजन होची Q देयरफॉर Q कंक्लूजन आगुरु सबु बेले रहिबो तुमर इम्प्लिकेटिव साइन ओके इम्प्लाइज Q एमिति भाबरे तुमे सिंबलाइज करिवो आर्गुमेंट को एई परी तुमे सिंबलाइज करिवो वर्तमान आमे सिंबलाइज करिवा देखो PQ दुईटा वेरिएबल अच्छी सो PQ पई आमे चारिटा पॉसिबिलिटीज नबो मेन कलम हैला तुमरो इम्प्लाइज जोटा कंक्लूजन आगुरु आसीथिबो सेटा होची मेन कलम T पई मुनेली TT FF Q पई नेली TF TF पुणी एठी P पई नेली P अच्छी TT FF तेणु TT FF एठी Q पई मुनेली कोण Q पई पुणी TF अच्छी से TF नेली ओके देखि पारुछ पिले वर्तमान मु P Q रा सबु वैल्यू गुडा पुट कर देली एठी ता परे कोन करिबी P इम्प्लाइज Q बाहर करिबी P इम्प्लाइज Q जोटा बाहरिला ताकू P सहित कंजंक्टिव फंक्शन करिबी एठी जोटा बाहरिबो Q सहित इम्प्लिकेटिव फंक्शन हबो वर्तमान एटा होची तुमरो मेजर प्रेमिस P इम्प्लाइज Q TT T TF F FT T FF T एटा हला P इम्प्लाइज Q ओके देन आसिला तमर जो एटा आसिला TF TT एटा सहित तुमे P सहित P रे जोटा अच्छी P आउ एटा या भितरे कंजंक्टिव फंक्शन करिवो तुमे जानिचो कंजंक्टिव फंक्शन इज ट्रू ओनली व्हेन बोथ आर ट्रू ओके ओनली व्हेन बोथ आर ट्रू इन अदर केसेस इट इज फॉल्स सो T both are true so this is true FT F TF F TF F ओके तेणु कंजंक्टिव फंक्शन केतेबेले ट्रू होउची जदि दुईटा जाक ट्रू थिबे ताहले कंजंक्टिव फंक्शन ट्रू होउची अन्य केसेस रे गुडा फॉल्स होउची तेणु एठी आसिला हमर कंजंक्टिव फंक्शन रो ए आसिला TFFF वर्तमान आमे ताकू Q सहित इम्प्लिकेटिव फंक्शन करिबा तुम्हें जानिचो इम्प्लिकेटिव फंक्शन इज फॉल्स ओनली अंडर वन कंडीशन व्हेन एंटीसीडेंट इज ट्रू कंसीक्वेंट इज फॉल्स ओके इन ऑन अदर कंडीशंस इट इज ट्रू TT T FF T FT T FF T सो इम्प्लाइज एटा हला तुमरो मेन कलम अंडर कौन आसिला ओनली टीज आर देयर टीज माने ऑल आर ट्रू सो व्हेन
all are true, this is a case of tautology. So here you will write this is a tautology because the main column contains only T's. Okay? आमे वर्तमान आउ गोटे आर्ग्युमेंट नबा से सेम आर्ग्युमेंट रे मु करूची इफ देयर इज रेन देन द ग्राउंड विल बी वेट द ग्राउंड इज नॉट वेट द ग्राउंड इज नॉट वेट ओके इफ देयर इज रेन देन द ग्राउंड विल बी वेट द ग्राउंड इज नॉट वेट कंक्लूजन कौन आसिला कंक्लूजन आसिला देयर इज नो रेन देयर इज नो रेन वर्तमान आमे आको सिंबलाइज करिबा देयर इज रेन पई आमे नेचु पी द ग्राउंड विल बी वेट पई आमे नेचु क्यू द ग्राउंड इज नॉट वेट माने क्यू रो नेगेशन ता आमे नबो एठी आमे कोन नबो नॉट क्यू नबो द ग्राउंड इज नॉट वेट माने नॉट क्यू नबो देयर इज नो रेन देयर इज रेन पई नेचु आमे पी देयर इज नो रेन पई आमे नबा नॉट पी ओके वर्तमान सिंबलाइज करिबा इफ देयर इज रेन देन द ग्राउंड विल बी वेट एटा कौन हबो पिले P implies Q एटा हला मेजर प्रेमिस माइनर प्रेमिस कौन द ग्राउंड इज नॉट वेट ग्राउंड इज वेट को आमे Q नैचु ग्राउंड इज नॉट वेट हला नॉट Q ओके देन कंक्लूजन आसिला देयर इज नो रेन सो नॉट P वर्तमान एटा को आमे सिंबलाइज करिबा आमे वर्तमान एटा को सिंबलाइज करिबा and we will decide whether it is valid or not. P implies Q major premise ଆଉ minor premise मझिरे and रहिबो P implies Q and not Q implies not P implies not P okay not P हला conclusion not P आगु implication sign मु देली वर्तमान P Q अच्छी P Q रो चारिटा possibilities T T F F Q हला T F T F वर्तमान Q टा कोन Q होची T F not Q टा कोन हबो not Q हेले जस्ट अपोजिट टा हबो F T ओके Q जदि T हैला नॉट Q हबो F P जदि F हैला नॉट Q हबो T समिति भाबरे F T देन नॉट P रा सिंबल मु एठी आ दीटा लेखुनी P लेखुनी एकाथरे नॉट P टा को लेखि दोची नॉट P हेले कोन हबो एटा हबो P होची T F नॉट P हबो F T ओके वर्तमान आमे ताको तार वैल्यू बाहर करबा P implies Q रो फंक्शन कौन हबो दिस इज इम्प्लिकेटिव फंक्शन तुम्हें जानिच इम्प्लिकेटिव फंक्शन इज फॉल्स ओनली अंडर वन कंडीशन व्हेन एंटीसीडेंट इज ट्रू कंसीक्वेंट इज फॉल्स जेते बेले एंटीसीडेंट ट्रू हबो कंसीक्वेंट फॉल्स हबो सेतिके बेले फॉल्स हबो आउ सबुथरे एटा ट्रू हबो टी एफ ए गोटिए रे एटा फॉल्स हबो फॉल्स एफ टी ओके वर्तमान आमे जो एटा पाइले P implies Q पाइले ता सहित वर्तमान आमे नॉट Q को नॉट Q अच्छी कंजंक्टिव फंक्शन करिबा कंजंक्टिव फंक्शन इज ट्रू ओनली व्हेन बोथ आर ट्रू इन अदर केसेस इट इज फॉल्स एठी देखो T F T F T ओके तेणु कंजंक्टिव फंक्शन आसिला F T वर्तमान एटा सहित आमे ए जो नॉट P अच्छी तार इम्प्लिकेटिव फंक्शन बाहर करबा एटा होची मेन कॉलम इम्प्लिकेटिव फंक्शन इज फॉल्स अंडर वन कंडीशन व्हेन एंटीसीडेंट इज ट्रू consequent is false so here you see F T T so here the main column
contains only T's. So, this is a case of tautology. So, this is a case of tautology. तुमर दुईटा भेरिएबल पड़े नहले तीनटा भेरिएबल पड़े चारिटा भेरिएबल पड़ेनी प्राय पड़ेनी दुईटा पड़ी ना तीनटा पड़ी तेणु तुम्हें से अनुसार कर नाउ आउ गोटे खाली करदेवी तुमर राम इज either intelligent or diligent. Ram is either intelligent or diligent. So, here this is your major premise. Minor premise is Ram is not intelligent. Ram is not intelligent. Therefore, Ram is diligent. Okay. So, Ram is one proposition is Ram is intelligent तापाई आमे नेलु P, another proposition is Ram is diligent तापाई आमे नेलु Q. वर्तमान होची Ram is either intelligent or diligent, either or तामाने this is a disjunctive proposition. Sign कौन V sign. So, P or Q, this is your major premise P or Q. Minor premise कौन Ram is not intelligent. Ram is not intelligent. Ram is intelligent पाई आमे नेइचु P तेणु minor premise हबो not P. Then Ram is diligent. Therefore Q. Ram is diligent पाई आमे Q नेइचु. वर्तमान आमे देखिबा एटा tautology ना contingent ना contradictory. We will symbolize. Now, we will see the argument. Argument P or Q, this is major premise, then minor premise is not P, minor premise और major premise मझिरे गोटे and चिन्ह रहिबो, तापरे conclusion आगुरु implicative sign रहिबो, implies Q. Okay. So, now what are the possibilities? PQ, TT, FF, TF, TF. Okay. Now, for not P, P hela TT, FF, for not P we can write F, F, T, T, F, F, T, T. Then Q we write T, F, T, F. Okay. P or Q. P or Q is true when both are true, when one is true. It is false only when both are false. Okay. T T T, T F T, F T T, F F F. Okay. This is your P or Q. वर्तमान आमे जो पाइले एथिरे disjunctive function रे T T T F ताकु वर्तमान not P सहित आमे conjunctive function करिबा. Conjunctive function is true. प्रथमे major premise और minor premise भितरे आमे conjunctive function करिबा तापरे आमे सेपटु को जिबा. T F जते बेले दीटा जाक true हबो सेते बेले conjunctive function true, otherwise it is false. T F F, T F F, T T T, F T F. Okay. So, एठी कौन हैला T F F, T F F, T T T, F T F. तेणु एटा आमे पाइले कंजंक्टिव फंक्शन. वर्तमान ए जो कंजंक्टिव फंक्शन पाइले आ Q वर्तमान एठी आमे इम्प्लिकेटिव फंक्शन करिबा. F T implicative function is false under only one condition, when antecedent is true, consequent is false. F T T, F F T, T T T, F F T. This is also a case of
tautology. So, in this way you will symbolize the propositions and you will determine which argument is tautology, which argument is contingent, which argument is contradictory. तेणु जेतेबेले पूरा सब गुड़ाक ट्रू थिबो मेन कलम रे जेतेबेले ट्रू थिबो टोटोलॉजी, जेतेबेले मेन कलम रे जीरो थिबो कंट्राडिक्टोरी, जेतेबेले मेन कलम रे 1 थिबो ता सहित जीरो थिबो ता माने ट्रू फॉल्स मिसिकी थिबे, दैट विल बी योर कंटिंजेंट. ओके, सो some questions are there. We will discuss some questions, a few questions. Logical constants are also called as dash, logical connectives. A compound proposition which is neither a tautology nor contradictory is contingent. V is a symbol of disjunctive function. The premises are connected by and. A conjunctive function is true only when both the propositions in conjunction are true. An equivalent function is dash when the propositions in it are both true or false. This is an equivalent function is true when the propositions in it are both true or false. A function which is always true is called as a tautology. A function which is always false is always called contradictory. Then you will get questions like this: distinguish between constants and variables, ideograms and phonograms, tautology and contingent, symbolic logic and traditional logic, conjunction and disjunctions. These type of questions also will come. Then answer in one word. How many truth values are possible for propositional variable p? जदि गोटे p थिबो केतेटा truth values possible? 2 truth values are possible. If p is equal to 1, then what is the truth value of its contradictory function? If p is 1, contradictory function not p is 0. What is the truth value of p is equivalent to q if p is 0 and q is 0? Truth value hobo tumara 1. Or t. What is the truth function which is always true called? This is called tautology. Write the symbol used for disjunction. Disjunction pai ame symbol use karuchu v. Whether symbolic logic makes the use of ideograms or phonograms, we use ideograms. How many truth combinations are possible if there are 2 propositional variables? There are 4 combinations possible. What is the symbol used for implication? Horseshoe sign. Okay. Then such type of questions pade. Construct the truth table of an alternative function. तमे truth table construct करिवो. What is a tautology? What do you mean by propositional variables? Distinguish between ideograms and phonograms. What is a truth function? Construct the truth table of disjunctive function. Disjunctive function रा truth table करिवो. Symbolize the following argument: if there is sun, then the day is bright and there is sun, therefore the day is bright. एटा केमती symbolize करिवो? There is sun पई p, the day is bright पई q नबो. Then एटा कौन करिवो? p implies q. एटा हैला major premise. Minor premise रे and बसिवो, and there is sun, that means p implies q and p. Bracket भितरे रखिवो. Conclusion आगुरु implication sign दबो, implies q. Then give an example of alternative proposition and symbolize it. तेणु alternative proposition not both and तार गोटे example दबो. Construct the truth table of equivalence function. Equivalent function रो truth table construct करिवो जोटा triple bar देकरी करिवो तुमे. तापरे explain the following with examples. Logical connectives. You have to write what is logical connective and you give examples. Truth value, propositional variables and tautology. So, you have to answer like this. The question you will see and accordingly you answer. Okay? Thank you students. Thank you very much.